Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 9 Standard Subject Biology. Good morning my dear students. லாஸ்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட் லெசனை நான் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணலை, ஏன்னா டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் லெசன் வந்திருக்கு. அதனால் நெக்ஸ்ட் லெசன் எடுக்கிறதுக்காக தான் லாஸ்ட் வீக் நான் கிளாஸ் போடாமல் இருந்தேன். செகண்ட் லெசன், செல் த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப். Cell is the structural and functional unit of our life. So many cells are in the brick make the wall, like the cell make our body shape, give the shape and structure of the body. இப்போ ஒரு செங்கல் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சுவரை இது பண்ணுறோன்னா அதே மாதிரி தான் செல்ஸ் வந்து நமக்கு பாடிக்கு ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கு. So many cells are present in our body, blood cell, muscle cell, nerve cell and bone cells, and so many cells are present in our body. Now the cell is the structural and functional unit of our life. Already you were studying in 8th standard. Who discovered the cell? Robert Hooke. In which year? 1665. Already you know. The bark of the tree. அதிலிருந்து வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம வந்து 8th பார்த்தோம். இப்போ வந்து அது ப்ரீஃபாக வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். The earth is inhabited with millions of living organisms. All these organisms, including human beings, are different from each other in size, shape, and various other features. In spite of the huge diversity observed among all life forms, there is a basic structural similarity. All living organisms are made up of microscopic units called cells. Some organisms are single cell like amoeba, paramecium, bacteria, and are termed as unicellular organisms. Unicellular organisms already was studying in lower classes. It is nothing but it is a single cell. It can be seen with the help of under a microscope only. There is a small tiny organism. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்குறது. Next, some are composed of many cells and are called multicellular organisms, likely higher plants and animals. Multicellular means many cells are present. A cell, whether it exists as a single cell organisms or as a part of certain multicellular organisms, is capable of performing all the basic functions essential for life, like respiration, growth and reproduction. A cell confines itself within a boundary. It acts as a life-supporting chamber and has a balanced environment for all life processes to occur. Thus, a cell is the structural and functional unit of all living organisms. Discovery and history of cell. The term cell was first introduced by an English scientist Robert Hooke in his book named Microscope in 1665. While studying thin slice of cork obtained from the bark of Quercus, a Spanish oak tree, under self-designed primitive microscope, he was amazed to note that cork resembled a honeycomb and had tiny compartments. He had actually observed dead cells of plants which looked like small empty rooms. Robert Hooke named them as cellula, now termed as cell. Cellula is a Latin word that means a little room. Later, Antony von Leeuwenhoek, a Dutch scientist, designed an improved microscope and studied free living cells in the form of bacteria for the first time in 1674. Subsequently, Leeuwenhoek also described protozoans, RBCs and human sperm cells. அதை மட்டும் அவர் கண்டுபிடிக்கல. protozoan, RBC, red blood corpuscle cells and human sperm cells. Next, cell theory. We know that German botanist M.J. Schleiden in 1838 and zoologist T. Squiven in 1939 proposed independently that all plants and animals consist of cells.
This finding formed the basis of cell theory. The cell theory states, first point, cell is the structural and functional unit of life. Next, all cells arise from pre-existing cells. This old cell theory is now discarded, and in view of modern researchers, it can be now stated as all living things are composed of cells and cell products. Next point, all cells are basically similar in chemical composition and metabolic process. Next, the function of an organism as a whole is a result of the activities and interactions of the constituent cells. Next point, all cells arise from the pre-existing cells due to cell division. No cell can originate spontaneously or de novo, that means a new. The cell is the structural and functional unit of life. However, viruses are an exception to cell theory. வைரஸ் மட்டும் செல் தியரியில் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோஸ்கோப். வாட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப்? நம்ம ப்ராக்டிக்கல் செய்கிறதுக்கு மெயினாக என்ன தேவைப்படும்னா மைக்ரோஸ்கோப் டிசெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பயாலஜி பொறுத்த இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோஸ்கோப். வாட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோப்? லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் எ ஸ்கூல் லெபார்ட்டரி. நம்ம ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது லைட் மைக்ரோஸ்கோப். இட் கண்டெய்ன்ஸ் எ glass lens and uses visible light that illuminates and passes through the specimen for magnification and observation. The magnification of light microscope ranges from 100 to 1500 times. That is the structure of the microscope. First, in the left side, first eyepiece. That is the eyepiece. Second, draw tube. Next, coarse adjustment knob. Next, fine adjustment knob. அந்த கோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபைன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கிளியராக மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ஆம் தென் கிளிப்பு, தென் இன்க்ளினேஷன் ஜாயிண்ட் ஆர் சிவைல், தென் பில்லர், தென் பேஸ், கண்டென்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபுட், தென் ரைட் சைட் பாடி டியூப், ரிவால்விங் நோஸ் பீஸ். நெக்ஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ஸ்லைடு எங்கே வைக்கணும்னா ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு கண்டென்சர், டயஃப்ரம், லாஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்டர். ரிஃப்ளெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் எ மிரர். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.